Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So, మనది ఆల్రెడీ ఒక సెషన్ అయిపోయింది, రైట్ ఆర్ నాట్? మీరు చూసినారా లేరా? ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు వాచ్. అండ్ ఇన్ దట్ వీడియో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? సీటెడ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, రైట్ ఆర్ నాట్? ఎప్పుడు ఉంది ఎగ్జామ్? ఎస్, కమెంట్ మీ ఫాస్ట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ లైవ్ సెషన్, రైట్? లైవ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో నాకు మీరు కమెంట్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే సి ఐ వాంట్ మై స్టూడెంట్స్ టు బి వెరీ యాక్టివ్. ఐ వాంట్ మై స్టూడెంట్స్ టు బి వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ మై క్లాస్ రూమ్, right? Whatever it is in the classroom or it is online what we can say, oral communication, is it right or not? So what I want is, నాకు ఏం కావాలంటే నా స్టూడెంట్స్ నా క్లాస్ వినేటప్పుడు బాడీ ప్రెజెంట్గా ఉండాలా, మైండ్ కూడా ప్రెజెంట్ ఉండాలా. ఇట్లా కాదు బాడీ ప్రెజెంట్ మైండ్ యాబ్సెంట్, ఐ డోంట్ వాంట్. బికాస్ మీరు నా క్లాసెస్ మంచిగా వింటే అప్పుడే మీకు క్లాసెస్ అర్థమైతే మంచిగా క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అరే మేడం అట్లా చెప్పినారు క్లాస్లా, ఓకే, సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దాట్, సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెషన్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో మీరు అర్థం ఎప్పుడు చేసుకుంటారు క్వశ్చన్ని? ఎప్పుడు అంటే మీరు క్లాస్ని జాగ్రత్తగా వింటేనే మీరు ఆ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకొని, ఆ ఆప్షన్స్ని అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ మీరు కరెక్ట్గా పెట్టొచ్చు, right or not? So that's why I want my students to be very active in my class. So what is my rule is, in every session what I will do is, I will give one question, whatever it is. I may ask you what is the today's date, right? If I'm asking you what is the meaning of a particular thing, like seated is there, what is the full form of the seated? Comment me. What is the full form of seated? Comment me. So this is the question. So I will see how many students, enta mandi na class ni vintunaru, enta mandi na class mida concentration unnaru, adi naaku telustadi annamata, right or not? Okay, so let us not waste your time and my time. So let us start our session. So today we are going to discuss what is the information bulletin, or what are the information we require for writing the seated exam to crack the seated exam. This time you are getting the 100 plus marks or 110 plus marks, right or not? ఇది నేను ఒట్టిగేం చెప్తలే, మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ప్లాటో సీటెడ్లో క్లాసెస్ తీసుకున్నాం. ఎవరైతే మన ప్యాక్ కొనుక్కొని చదివినారో వాళ్ళకు మనం లైవ్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినాయా లేవా? సో మెనీ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ అవర్ ప్యాక్, ప్లాటో సీటెడ్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మన యాప్ని ఏమంటాం, డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన కోర్స్ని they have bought that course and they have started learning from our app, right or not? They have got the best results. Many students got the result 100 plus only. ఎవరికైనా 80 70 అట్లా ఎవరికి రాలే, అందరికి 100+ మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన క్లాసెస్ని జాగ్రత్తగా విన్నారు. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద టెస్ట్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద బిడ్ బ్యాంక్, వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ద గ్రాండ్ టెస్ట్, ఫ్రమ్ దట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ 80% questions came from the Plateau seated app. 80% of the questions of your seated exam that came from our Plateau seated pack, right or not? So this time also we are going to help you. This time also your Nikat madam is going to help you to crack the seated exam. So let us start today's session. So in this session what we are seeing is, in manaku seated exam lo enni subjects ఉంటాయి, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అది మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో చూసుకోబోతున్నాం, రైట్? సో లైక్ ఫర్ యువర్ సేక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద తెలుగు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ద తెలుగు. బట్ మీకోసం నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా, ఎందుకంటే క్లాస్ అనేది మనకు బైలింగ్వల్ ఉండాలి. నేను మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, నేను మొత్తం తెలుగులో చెప్తే చాలామంది మనకు వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా చూస్తారు, ఢిల్లీ, గుజరాత్, రాజస్థాన్ అక్కడ నుంచి కూడా చూస్తారు. మొత్తం తెలుగులో చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు, రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఐ విల్ కంటిన్యూ మై క్లాసెస్ ఇన్ ద bilingual in two languages, I can say. Okay, so let us see what is the information we are having. Duration of online application మనం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే, November 3rd to November 23rd.
Okay, so last date అయిపోయిందా లేదా? So I have seen that the last date has been extended towards your 27th November. ఇప్పుడే చూసా నేను లైక్ 27th నవంబర్ వరకు సీటెట్ అప్లికేషన్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయిందని. అది కరెక్టో కాదో మీరు ఒకసారి ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ మీద పోయి చెక్ చేసుకోండి. ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ మనకు ఉంటుంది, సీటెట్ ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ అని గూగుల్ మీద కొట్టండి. దాని మీద మీకు మనకు ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ మీద చూడండి మీకు లాస్ట్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయిందా లేదా. రైట్. సో మీరు అక్కడ ఏం చేయాలంటే ఒకవేళ లాస్ట్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయిందనుకో, ఒకవేళ మీరు అప్లై చేయలేదు ఇంకా అంటే క్విక్లీ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ సీటెట్. Quickly you have to go and you have to fill your application form, and no need to worry because we are here. Plateau Seated whole team is with you. We are going to help you. Right. Seated exam మనం ముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం, బట్ 1 minute will take how it is going to help you in the career. Like if you are qualifying in the seated, like again we are seeing the new government will come or the old government will be there, whatever it is, anyhow we will be having the teacher recruitment test. DSC will be there. For the DSC what we want 10 marks. So in the place of the TS TET, in the place of your AP TET, in the place of your REIT, in the place of your Haryana TET, you can use this seated marks. రైట్. సో మీరు సీటెడ్లో మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే ఈ మార్క్స్ని మీరు డిఎస్సిలా టీఆర్టీలా అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. మీకు 20% వెయిటేజ్ అనేది మనకు టెట్ నుంచి ఉంటుంది. కరెక్టా? ఓకే. సో లెట్ us see what is the next thing. అండ్ ఒకవేళ మీరు కాదు మేడం మేము గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ కాము, మాకు ప్రైవేట్లోనే మంచిగా జీతాలు వస్తున్నాయి అంటే అక్కడ కూడా మీరు సీటెడ్ సార్ ప్రిన్సిపల్కి వెళ్ళి excuse me ma'am, I am qualified in the seated, you please increase my salary అంటే డెఫినెట్లీ మీ సాలరీ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తారనమాట. అది మన ఒక వాల్యూ అనేది సీటెట్కి చాలా వాల్యూ ఉందండి. ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది, కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన KVSలో. అది చాలా ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది. అది ఎప్పుడు రాయాలా? సీటెడ్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై కావాలా, సీటెడ్ ఎగ్జామ్ని మళ్ళీ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మళ్ళీ KVS నోటిఫికేషన్ వస్తే అది మనం అప్లై చేసుకోవాలి. రీసెంట్లీ KVS ఎగ్జామ్ అయింది కదా. ఓకే. సో let us see what is the next thing we need to discuss. So seated January 2024 information bulletin here. What is the date of the examination? 21st January. So hardly we are having only 1 month. Now this is the November ending. We are having only the 1 month, that is of your December. And in the January, however, we are having the 21st. On the 21st January, we are having the seated exam. So మనం ఒక్కటే నెల మంచిగా కష్టపడి మనం సీటెట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు మంచిగా మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట. మనం జనవరి రివిజన్ పర్పస్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు, జనవరి టెస్ట్ సిరీస్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు, జనవరి మనం గ్రాండ్ టెస్ట్ల కోసం పెట్టుకోవచ్చు. రైట్ ఆర్ నాట్? ఓకే. సో లెట్ us see what is the thing we need to see here. We will discuss about your syllabus now. What is the syllabus? ఏమేం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి? సో let us see what is the syllabus. Paper 1. మనకు ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి నార్మలీ? we are having the 2 papers, paper 1 and the paper 2. సో మనకు పేపర్ 1 అంటే ఏంది? ఇక్కడ చూడండి. రైట్. పేపర్ 1 క్లాసెస్ 1 to 5th, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రైమరీ స్టేజ్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది? 3 hours ఉంటుందా? 4 hours ఉంటుందా ఎగ్జామ్? మీరు రాసుకుంటా కూర్చోండి, సిస్టమ్ మీద కూర్చోండి, అదే టైం అలా 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 వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? 2.5 hours ఉంటుంది అనమాట టైం. ఓకే. సో హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మనకు ఇది పేపర్ 1. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ 1. సో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట? మనకు 5 subjects. హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? 5 subjects. So what are the 5 subjects in this case? We can see CDP is there, child development and pedagogy is there, and afterwards second is your language 1, third is your language 2, fourth is your mathematics, fifth is your environmental studies. How easy it is, only 5 subjects. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్స్ మనకు 30 MCQs ఉంటాయి, అండ్ 30 MCQs కి ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఒకటే మార్క్ ఉంటుంది. వేర్ యాజ్ మనం డిఎస్సిలో చూడొచ్చు, వేర్ యాజ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ ఆర్ ఇన్ యువర్ డిఎస్సి ఎగ్జామ్, వీ కెన్ సీ ఫర్ ద 1 question it will be having only a half mark. But in the seated exam,
For one question, he will be giving 1 mark. So, what are the subjects? So, మీరు ఒకవేళ సీటెడ్ ఎగ్జామ్ని నేను ఖచ్చితంగా నేను క్రాక్ చేయాలా, నాకు మంచి మార్క్స్ రావాలా అంటే మీరు ఏం చేయాలా, ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలన్నమాట. పేపర్ 1 రాస్తున్నారా, పేపర్ 2 రాస్తున్నారా, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, మనకు 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంది, సిడిపి ఉంది, లాంగ్వేజ్ 1 ఉంది, లాంగ్వేజ్ 2 ఉంది. లాంగ్వేజ్ 1, 2 అంటే ఏంది? ఒకటి మీరు మదర్ టంగ్ తీసుకోవచ్చు, ఒకటి మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, ఆరల్స్ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, ఆరల్స్ 1 is ఇంగ్లీష్. దట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఈస్ యువర్ మ్యాథ్స్, దట్ ఈస్ యువర్ ఈవీఎస్, రైట్? సో మ్యాథ్స్ అండ్ ఈవీఎస్ ఇస్ దే. సో దిస్ ఇస్ 5 సబ్జెక్ట్స్. సో మీరు ఏం చేసుకోవాలి, ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలని చెప్పిన. ఇప్పుడే 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 5 సబ్జెక్ట్స్ మనకు 30 మార్క్స్, 5 3s are 15. సో 150 మార్క్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఎన్ని మార్క్స్కి మనం క్వాలిఫై? ఓబీసీ అయితే 75, ఆర్ ఎల్స్ ఓసీ అయితే 90 మార్క్స్ రావాలి. సో మనం టార్గెట్ ఏమని పెట్టుకోవాలా? 110+ మార్క్స్ మనకు రావాలని పెట్టుకుంటే మనకు 100+ వస్తాయి అనమాట. కాదు నాకు 90 రావాలంటే 70 వస్తాయి. అర్థమైందా? ఓకే, సో లెట్ us see deeply. Now let us see what is the structure of your paper 2. In this case also you are having the child development and the pedagogy, that is your compulsory, and your language 1 and language 2 is also your compulsory subjects. Whereas here, if your methodology is mathematics and science, you have to select mathematics and science. ఒకవేళ మీరు బిఎడ్లో మీ మెథడాలజీ ఉంటుంది, మ్యాథ్స్ తీసుకున్నారా, సైన్స్ తీసుకున్నారా, వెదర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ యువర్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఆర్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ సోషల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. So you have to go and you have to select the maths and science or social studies. If you are selecting the maths and science, it will be having the 60 MCQs. 60 MCQs and the 60 marks. Now social studies. And in the social studies, 60 MCQs or the 60 marks. Same marks here also, 150 marks. Right, okay. Let us see we'll see what is the syllabus. Quickly we'll see what is your syllabus and how we are going to start this crash course of your CTET. Okay. Yes. Now this is the main thing I am here. I'm starting this class for this discussion of your syllabus and how we are going to and how we have planned to start this your crash course of CTET. Right. So hardly we are having the 1 month. So I am going to start a 45 days crash course. What is my thinking is 45 days crash course of CTET. So ఈ 45 days మీరు నాతో సహకరించాలన్నమాట. Like what is the thing is, I want you to concentrate your next 45 days with your plateau CTET preparation. Right. After you're spending your 45 days with this plateau CTET app, on the next result you can say you have been qualified in your CTET exam. This is the thing I'm taking as guarantee. Right. So మనకి 45 days లో నా ఐడియా ఏంటంటే, ఈ 45 days లో మనం ఒక క్రాష్ కోర్స్ ని లాంచ్ చేయబోతున్నాం. ఒక 2 to 3 days you can see an update on the YouTube how much it will be and ఎంత కాస్ట్ ఉంటుందో ఏందో అది మీకు 2 to 3 days లో అది you'll get to know what is the price of that crash course, and it will be of the offer. First 10 members or the first 100 members, they will also get one offer. Early bird offer will give. So you should not waste your time. Quickly, hurriedly, you have to buy this crash course and you have to start your preparation. So first 2 to 3 classes I will be taking free on your YouTube, and afterwards I will be taking the live classes on your Plateau CTET app. So again it is going to be active in on the Play Store in 2 to 3 days. Okay. When I am going to start this 45 days your crash course? When you people are excited about the CTET. When you people show the interest towards your CTET. If you are not interested, let it be. Why I need? Right. You are interested? Yes, comment me yes or no. Yes. No? Yes? Okay. So let us see
What is the syllabus in this case is here child development and pedagogy. In this we can say child development and pedagogy is divided into the two parts. First is you are having child development and the second part is your pedagogy. So in the child development what we'll see is we are writing about the paper 1 and in this case we are learning about the primary school child. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఎట్లా డెవలప్మెంట్ అవుతాడు అది మనం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ లో చదవబోతున్నాం, రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ సీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఉన్నాయి, సోషలైజేషన్ ఉంది, పియాజే ఉంది, కోల్బర్గ్, వైగార్డ్ స్కీమ్. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు లర్న్, రైట్? సో మచ్ so much syllabus is there, but don't worry, yeah, Nikat madam is with you. In this 45 days, I am going to prepare you for the seated exam. Right. So here we can see these are the things, distinction between the assessment for learning and what do you mean by assessment for learning and what do you mean by the assessment of learning. Right. Assessment manam oka assessment chestam for learning kosam. Like manam diagnostic test తీసుకుంటాం, డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు మనం క్లాస్లో పోయిన తర్వాత ఫ్రెష్లీ when the student is coming from the 3rd class to the 4th class, what is the first thing we will do as a teachers? We conduct the diagnostic test. From the diagnostic test we get to know what is the present knowledge among the students, and after that what we'll do is we'll start a టీచింగ్. ఓకే, నా పిల్లవాడు ఇంతవరకు చదవచ్చు, నా పిల్లవాడికి ఏబిసిడీలు మొత్తం వచ్చు, స్మాల్ లెటర్స్ వచ్చు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ వచ్చు. నౌ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ ద వర్డ్స్ like example. So that is for your assessment for learning. And next is assessment of learning. నేను మొత్తం 3rd క్లాస్ మొత్తం చదివించిన లాస్ట్లో నేను ఎస్ఏ టు కండక్ట్ చేస్తాం. నేను ఎంత చదివించినా ఆ పిల్లవాడు ఎంత చదివిండు ఏందనేది, రైట్? So that is your assessment of learning. Assessment for learning is different and assessment of learning is different, right? So in this way we are going to complete your seated syllabus. Andamainda? Okay, if you understood, comment me yes ma'am, we understood. So concept of inclusive education, learning and pedagogy, this all are the things we need to learn, right? Okay, now in this we can say the language 1, language comprehension will be there, and in this what do you mean by the learning and acquisition principles of language teaching. Like before I have taught this all topics, my old students knew. Okay, so in this also language 1 and the language 2 syllabus will be same, but the language 1 will be your Telugu or Hindi or Marathi, whatever you have taken, or language 2 will be definitely your English, or else English Telugu, Telugu English, like this. Mathematics content in this we need to discuss shapes and spatial understanding, solids around us, and no need to get no need to be tense like mathematics. Oh my god, mathematics నాకు రాదు మేడం, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఆ క్రాష్ కోర్స్లో అన్నీ మనం చూడొచ్చు, మేడం చాలా ఈజీగా ఉందని మీరే చెప్తారు. ఓకే, సో పెడగాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. What is the nature of the mathematics, place of the mathematics, what is the language of mathematics, what is the community mathematics, what are the problems of the teaching. These all are the things we need to discuss. And in the EVS we have seen some basic common things: family and friends, relationships, work and play, animals, food, shelter, water, travel, things we can do. These are the very basic things. I will make you easy. Pedagogical, these are the things we need to discuss. Concept and the scope of EVS. Learning principles, like environmental studies and the environmental education. What are the learning principles and what is the approaches of presenting concepts, activities, experimentations, discussion. What do you mean by the CC? CC is very very important. From the CC definitely one question will come. Teaching materials, what are the TLM, what are the problems of the teaching, we can say. So this was about your paper 1. Now paper 2 also same syllabus will be there. Only the thing is the mathematics and science, environmental science will not be there and mathematics will be not be there. If you have మీరు ఒకవేళ maths and science
ఆప్ట్ చేసుకున్నారనమాట. దానికి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ నుంచి మీకు 60 క్వెషన్స్ వస్తాయి, 60 మార్క్స్ వస్తాయి. అంటే మీకు 30 మ్యాథ్స్ వస్తాయి, 30 సైన్స్ వస్తాయి అనమాట. ఒకవేళ మీరు సోషల్ స్టడీస్ తీసుకున్నారనమాట, అక్కడ మీకు మొత్తం సోషల్ స్టడీస్ వస్తాయి. పెడగాజీ అయితే సేమ్ ఉంటదనమాట. See here, we can see here, mathematics and science. Mathematics content ఉందండి, నంబర్ సిస్టమ్, ఆల్జీబ్రా, జామెట్రీ. సో నాకు కమెంట్స్లో అది కూడా చెప్పండి. మీకు లైక్ మై స్టూడెంట్స్, ఐ వాంట్ టు నో మై స్టూడెంట్స్ వాంట్ టు లెర్న్ పేపర్ 1 or the paper 2. లైక్ ఎవరికి మెజారిటీ ఎక్కువ వస్తుందో మనం ఆ కోర్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. పెడగాజికల్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి మనకి. సోషల్లో హిస్టరీ ఉంటుంది, జాగ్రఫీ ఉంటుంది, civics, like all this will be there, and pedagogical concerns will be there. So this was your introduction video or the syllabus explanation video of your CTET exam. I hope you understood or not. So like this video, share this video, comment on this video. So thank you, and no need to forget na comment cheyandi meeku ఏ పేపర్ 1 మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారా, పేపర్ 2 ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారా, ఏంది మీకు బయాలజికల్ పెడగాజీ చెప్పాలా, బయాలజీ మెథడాలజీ చెప్పాలా, లేకపోతే ఫిజిక్స్ మెథడాలజీ చెప్పాలా, ఏందనేది మీరు నాకు ఒకసారి కమెంట్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, సో ఇన్ 2 to 3 days మనకు 2 to 3 daysలో మనకు అప్డేట్ ఇస్తాం యూట్యూబ్ మీద. మీరు చూసుకొని అది 45 days క్రాష్ కోర్స్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ వాస్ నిఖత్ కోసం.